mardi, même si ouais que voix n'est pas bon, tu comprends? Bon, non, moi, pardon, moi obligé en attendant que Pasteur qui arrive là, moi juste à faire forcing pour moi, parler avec nous petit calme en attendant qu'elle arrive. Moi d'abord nous que nous connaissons les mardis, c'est le jour que Pstars est consacré pour lui prier pour Timoun et puis Timoun pour eux tout. C'est une responsabilité que nous gagnons qui dit nous que c'est pour nous grandir Timoun c'est pour nous éduquer dans la parole de telle sorte que les grands ne pas détourner de ça que tu apprendre. Donc moi j'ai dit que moi gagné pour me faire un petit parler ensemble avec nous sous question Timoun ça parce que c'est jour par jour, c'est jour que nous avons abordé le sujet puisque il concerne. Mais nous disons bon Dieu merci pour nous et pour eux même tout qui fait nous grâce, qui kembe nous en vie, qui kembe yo malgré les problèmes qui y a à travers la planète Terre, il y a l'école, il retourné la cahier, il sorti, il rentré, il y a les activités culturelles, sportives et autres évangéliques et puis il retourné la cahier, tout ça passé sous le regard ciel là. On dit bon Dieu merci qui fait nous grâce ça et n'avait continué à demander là ce que dans toute bonté dans toute compassion il continue à accompagner Timounio petite pas moi petite sœur Jésus là petite sœur Maïda petite sœur Marjorie petite sœur Robert sœur Junie sœur Claude Nathanaël Pajotte qui est en Haïti petite With Love qui est en Haïti petite nous toutes qui branchent réseau ça sœur Anide nous saluons donc nous dit bon Dieu merci pour que lui continue à protéger Timoun Sao, petite sœur Michael, petite pasteur Kinston, pasteur Germain, Alia, Neila, Meriliana, la côté que yoye, nous considérons comme petite nous saluons Tabi, qui jusque du côté de Louisiana, nous espérons que celle-là a pu continuer à voyager sur lui et Didioma qui vient pour aller à l'école chaque jour. Nous souhaitons que bon Dieu la peut protéger yo, petite sœur petite Elsie yo, et que l'Éternel les protège également parce que il fait partie de la grande famille du réseau Pstars. Seigneur connaît ses yeux qui sont yo mais les juste permettre que nous veillons sur yo pour nous grandir mais c'est pas petit nous c'est petit yo et c'est garder le bas nous garder yo c'est bien que yo et les remettre yo dans nous pour nous garder et bien nous souhaitons que nous n'a pas fait travail par nous pendant que l'Éternel il continue à voyager sur yo petite sœur Bernal yo bon qui ensemble avec nous là. C'est un cadeau, nous disons Seigneur, merci. Nous espérons que l'Éternel a continué à grandir, jeune garçon, ça, soit dans l'évangile ou bien dans l'activité professionnelle, ici en lien ensemble avec nous, où il participe dans le temps de prière, ça, il est également présenté une mission sportive, nous demandons Seigneur pour continuer, veiller sur lui, qui voyait, je sur lui, continuer bénir, marcher ensemble avec lui, permettre que lui réussisse, activité que lui entreprenne, petite sœur Katia, petite, la côté que yoye, que l'Éternel continue à accompagner yo, veiller sur yo, comprendre pour que yo même yo capable grandir selon la parole lorsque yo va venir plus grand, yo va tourner ambassadeur, ambassadrice, ministre dans le gouvernement chrétien parce que c'est mission ça et que nous même nous gain pour nous remplir, mais là nous pour aller nous fait pour nous passer mettre là-bas yo pour que yo capable continuer mission cependant nous devons éduquer yo, nous devons informer yo, nous devons partager avec eux la parole pour que yo capable connaître nous demander Seigneur pour lui aider nous pour nous gagner moyens pour nous gagner tact intelligence pour nous séparer avec Timounio parole de vérité de telle sorte que yo capable grandir là-dedans nous demander le faveur lui nous demander pour continuer veiller sur nous-mêmes parce que connaît nous si faibles souvent nous gagnons faiblesse là nous qui fait que nous dérouter de voir que l'Éternel tracé pour nous nous demander pour continuer veiller sur nous pour que nous capable arrêter la caille parce que c'est plus gros cadeau que vous avez gagné, c'est plus gros espérance, plus belle espérance que vous avez gagné lorsque Christ va retourner, il va arriver pour le payer ou pour le bon travail que vous avez fait. Nous nous disons Seigneur merci pour tout ça que vous fait dans la vie nous, espérant que la paix continue, veiller sur nous, la continue faire nous grâce encore. Nous disons merci et nous souhaitons au même tour gain courage pour dire Seigneur merci chaque jour. Moi
pas connaît et que si pasteur qui a venu parce que moi essayer de checker l'image ni malgré que ouais que c'est forcé mais nous voulons servir nous voulons bah ou satisfaction parce que ou même qui a l'autre bout des ondes du réseau Pstars chaque jour branché du lundi au vendredi qu'on est depuis les arrivées nous ensemble aller devant le trône de grâce là pour nous implorer les faveurs du plus grand homme de tous les temps. Donc nous avons continué faire ça cela malgré notre état. Nous invitons même tout pour prier ensemble, nous pour prier pour nous également. Nous avons saluer l'Éternel pour qu'il est capable de veiller sur nos amis, nos frères. C'est Isidore Sem qui part trop bien, qui est à l'hôpital. Nous connaissons Seigneur, lycée maître, lycée maître de maintenant, il contrôle toute bagaille. Nous demandons pour que il veille sur Isidore Sem, il rend une visite dans l'hôpital côté que il y a, mais une visite guérissante, une visite bénie, de telle sorte que M. va gagner un témoignage, et lui-même il va donner un témoignage vivant, un symbole pour l'état qu'il pour côté qu'il l'Éternel il va retourner à la vie. C'était un plus gros moment que nous avons connu, c'était un plus bel moment que nous avons connu dans la vie de garçon ça, qui était Madame Petite Haïti, qui cependant a pu vivre de moments troublés qu'on y a là, de moments difficiles côté que il est hospitalisé du côté de Boston. Et bien l'Éternel pas gain place, il pas gain endroit, il pas gain lieu, il pas gain limite, il pas gain jour, il pas gain l'heure. Il est capable d'aller n'importe où, n'importe quand pour aller faire ça qui est nécessaire. Tant que nous souhaitons que nous demandions, il a fait ça qui est nécessaire dans le cas Isidore Semnan, il a allé dans l'hôpital et puis visiter Sem comme premier et puis gros médecin qui jamais existé, il fait opération qui est nécessaire là pendant que l'autre médecin eux-mêmes il va venir constater le travail que Christ lui a réalisé. C'est une but prière, c'est une demande que nous formulons devant Maître des Maîtres, là, Seigneur des Seigneurs, nous, chef toute l'armée, le compatissant, le miséricordieux par excellence. Nous disons merci déjà, nous espérons que il pas pas décevoir nous parce que il pas jamais fait ça. Lorsque vous demandez, il gagne pour le barou parce qu'il gagne en abondance. Peut-être que nous voulons juste parler, même si nous pas prendre trop de temps parce que c'est intéressant, nous penser ça que nous voulons dire ensemble avec vous. Mamdou, pardon, qu'est-ce que ça veut dire nous exactement? Moi-même ensemble avec vous, on dit moi-même avec un pilote, nous c'est pas petit, pas vrai? Mais moi, remarqué, la caille nous, qu'il y a une habitude. Moi, considère comme un défaut, comme une faiblesse. Pour qui? Pour moi, c'est comme si nous pas jamais permettre Timoun nous yo grandi. Ouais, moi dit Timoun nous yo. Nous pas jamais permettre yo grandi parce que si Timoun nous yo grandi, y a sorti dans état Timoun yo vinn grand. Les yo vinn grand, y a bien maturité. N'a incombé à eux même certaines responsabilités que yo devraient assumer. Ainsi, y a vinn grand dans tout aspect. En âge, physique et en responsabilité. À ce moment-là, pour moi, nous avons en face nous des jeunes garçons, des jeunes femmes, ou des jeunes filles qui pourraient devenir des hommes et des femmes un peu plus tard, et que nous sommes capables de dialoguer ensemble avec eux. Nous sommes capables de challenger du même que eux, même tout, c'est pour nous admettre, c'est pour nous prendre challenge, c'est pour nous accepter challenge dans mes eux. L'homme dit challenge, il n'est pas venu dans le cadre de conflit, tant comme David dit, il y a des gens qui viennent pour le désapprouver. Nous pas quoi ça du tout. De petit yo, petit moins, petite se Marjorie, petite se Katia, petite se Jésus là, non, nous pas quoi ça du tout. Mais nous croyons dans un challenge côté que son échange, un échange qui a porté fruit pour nous tous les deux, pour tout le groupe Mounio qui avait participé là dans l'échange ça que moi les challenge, à savoir de pertinentes questions qui a posé et puis dans la réponse, conseil que n'a demandé, suggestion que n'a fait et puis n'a pour que y a appliqué conseil et suggestion yo qui permettre que grandir dans la vie. Mais est-ce qu'on connaît au même tout ou qu'à recevoir conseil et suggestion de petit tout? Est-ce qu'on connaît au même tout ou doit prêt pour recevoir critique, mais critique qui fondée de petit tout parce que il y a le premier conseiller, il y a le premier plus bons amis que vous gagnez dans la famille, dans l'entourage, de telle sorte que échange qu'a fait là, gagner une question-réponse, gagner un inter-échange
côté que nous tous nous bénéficier, chaque monde nous profiter de lui. C'est comme ça que moi comprends. Donc malheureusement, moi-même, moi dis oui, m'bakon pour même, m'bakon pour ce Jésus là, ce Magda, ce Katia, Hugues Félix, mais on le, moi mettez yo en exergue, moi mettez yo en vedette, moi exposé yo pour me poser certaines questions pour moi comment que yo même y a répondre ou bien conception ça est-ce que yo gagne conception à savoir traiter petit yo petit monde à toute heure à tout âge ou bien yo connaît que yo gagne affaire avec des hommes et des femmes mariés, des hommes et des femmes qui prêts pour yo marier et que moun sa yo qui pral prendre des décisions majeures, yo a même pour inculquer yo ou bien pour communiquer avec yo des conseils, pour ba yo de suggestions, faire des critiques également. Nous dit bien c'est des critiques qui fondées pour aider relation à les souder davantage et pour mettre le camp sur qui solide pour les bien fonctionner, pour les bien vivre. Parce que tendance là, même si petit nous, les gagnent 30 ans, 35 ans, 40 ans, nous toujours, Timounio, comment Timounio est? Oh, Timounio là, grandi, vous connaissez, Timounio, vous connaissez, oh, je dis, ah, petit, oui, Timounio, petit, mais on m'a joué de. Mais, est-ce que, vous prenez un petit temps, ce Jésus là, pour réfléchir, même si vous là-dedans, comment ça me là, pour suspendre et penser Timounio? Bon, on prend ce Katia. Est-ce que ce Katia, lui-même tout, lui est toujours après les petits garçons pour dire, ah, Timoun moi, c'est votre, m'bako comme ça, m'bako fait ça. Vous comprenez ça, là? Donc, lui, on tient attirer attention, moi dit non, c'est pour nous traiter yo à part égale. C'est pour nous traiter yo dans chaque étape que y a monde que y a. C'est pour nous bailler au respect que yo mérité, appréciation que yo mérité. C'est pour nous bailler dans ce sens ça responsabilité que yo doit prendre, à savoir pour nous suspendre tant que Cyril t'a dit timoniser yo pas timoun tout le temps. Gon lè yo te timoun, gon lè yo vin teenager, gon lè yo vin young adult et puis yo passé de young à adult tout bonnement. Cela veut dire que chaque étape ça yo nous doit respecter yo. Chaque étape ça yo nous doit marcher ensemble avec yo parce que y a un pile dans nous qui pas évoluer dans ce sens ça. Il y a un pile dans nous qui pas avancer dans ce sens. Est-ce que nous pensons li bon pour famille? Est-ce que nous pensons li bon pour société? Est-ce que nous pensons li bon pour communauté? Moi pas vle quoi ça moi-même parce que nous gon bon monde nous déresponsabiliser yo par façon que nous traiter yo. Comment ça me là? C'est petit moi avec vous. Mais je dis pas qu'à traiter Dieu tant que un petit monde qui a 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. I can't do that. He is my partner. He is my friend. Sometimes I need help. I call upon him. Sometimes I do need to talk about something. I call upon him. And then we are sitting down. We are talking. We discuss about the topic. So he's not a kid. He's no longer my son, Juma. He's no longer a kid. No. I have to sit down talking to him like a man. I keep telling him that. We are men. Let's talk like a man. Okay? So let's sit down and then discuss what that we have to. We're gonna talk as men. Okay? You do have responsibility. You are a young man. You are no longer a kid. I cannot treat him my son like that. I don't want to do that. And I'm telling you myself, I don't want to see no one. You will make me so mad to treat my son as a kid. Don't ever do that. Don't ever think like that. I cannot treat Jenica like a kid now. She's a young girl. She's a young adult at her age, going to college. So I need to respect that. I need to understand that. I need to give her the opportunity to understand she's gonna be a woman tomorrow. She's now a young woman. So I have to show her respect and love at this age. But I'm not gonna sitting down talking to them like kids. Okay? Even Neila, li même qui plus jeune parmi eux, les yo vin là dans studio Pstars, m'pas traiter autant que ti moun petit. I don't like that. La Bible fait nos injonctions pour nous grandir, pour nous éduquer selon la parole. Et la parole m'a dit qu'on là pour prendre responsabilité.
Samuel qui était dans le temple là, il était timoun, même à son jeune âge, il était une responsabilité. Jusqu'à ce que Gonleur, l'Éternel pral parler avec lui. Et c'est vite après à comprendre que l'Éternel relève dans la mission. Lui-même tout, il était là comme conseiller, monsieur, parce que monsieur pas comprendre ça qui t'a passé réellement. Obéissant qu'il était, chaque fois que le temps de voir, il courait côté serviteur, il courait pour dire, mais moi, il dit même pas relève. What is going on? Donc, gardez-le, petit nous yo dans l'âge avancé que il y a toujours besoin, il y a toujours besoin de conseils, il y a toujours besoin de suggestions dans nous. But please, Pstars family, can you please stop treating them like kids? They are no longer kids. Stop doing that. Nous pas qu'à comprendre que pasteur jamais comprendre et que je dis les quatre traiter là même les que même j'ai que le 6 7 8 ans non, nous pas qu'à comprendre que pasteur Kinston comprendre les quatre traiter et une petite lion on ça là tant que Timon non, monsieur ça ou pas Timon encore. C'est petit ou yoye. Ni maman ni papa ou pas qu'à traiter autant que Timon. Nous casser responsabilité dans mes yo, nous casser élan pour yo grandir, nous casser élan comme si pour yo grandir dans le sens de responsabilité dans tout ça qui est combé à yo même pour yo prendre. OK, c'est façon que nous traiter yo. Please, c'est pour nous changer langage. C'est pour nous changer langage. Il pas normal. Ou pas qu'un jeune garçon 18, 19 ans, 20 ans la caillou, et pour vous traiter le coup de petit moun petit, le coup de petit garçon qui a 7, 8, 10 ans. No, you can't do that. Dad and mom, please stop acting like that. Pardon. C'est pour nous suspendre, il pas bon. Il pas bon, OK? Donc, moi, pense que plus nous responsabiliser, c'est plus nous décharger nous de trop de responsabilités que nous gagnons, c'est plus que nous partager avec ces tâches là et puis nous voir comment que nous même tout a grandi. Moi ça m'a dit nous là, moi te féliciter ni maman ni papa parce que papa il était une bonne responsabilité, maman aussi toujours dit nous ça, pas jamais pas cacher nous ça. Moi c'est qu'à lever de très tôt, me va acheter pain pour maman me dit kini, on va dire nous là, me va acheter pain pour maman pour le vendre. M'a passé bon c'est Charles, m'a prend cola, m'a prend glace, m'a prend sac sucre là et puis mettez au sous-boîte pour nous aller la cala, m'a organiser li, m'a sortir là dans marché également, moi m'a suivre li. On dit pas de problème, pour un bac m'a mettre sur tête mais so what? Bon c'est li te grandi, c'est li voyer l'école, soit dire là. Que c'est pas ni à mon bien mais que c'est bac là te idée cette mauvais. On dit là, que c'est ça là te m'a toujours prendre. Pas de problème parce que moi grandi dans ce ça avec maman. M'a confié le secret ça, j'ai parlé avec uns amis, il n'y a pas trop longtemps de cela, il ose traiter un petit garçon maman. Bon, I don't mind. Parce que vraiment, je suis content que maman tout le temps. Je suis content que maman tout le temps. Vous comprenez ça, là? Il n'y a pas de problème du tout. C'est pas une honte qu'il y ait pour moi pour me dire ça. Non. C'est pas une honte qu'il y ait pour me dire ça. Vous comprenez? Et ça que je toujours dit, moi, madame, moi, une petite fille, parce que là, derrière moi, maman. Oui, moi, maman, je ne sais pas pour vous. That's me. Vous comprenez ça, c'est comme ça que moi-même, moi, levé. So, occuper de activité avec papa, c'est un plaisir qu'elle t'ait pour moi. Mais vous te faites confiance, tout. Vous faites confiance. C'est ça que j'aime toujours parler avec Dieu. Je me dis, monsieur, attention, la responsabilité assez sous le dos là, bien papa. Il faut commencer à prendre responsabilité. Vous comprenez ça, donc, c'est tout ça, yo. Moi, après, monsieur conduit de très tôt. De très tôt, m'apprendre à conduire. C'est du bagage que, pour moi, je pense que nous réduisons sens de responsabilité petite nous. Comprenez? Petite nous, les qui ont 25-30 ans, et puis nous devons traiter au coup de Simon petit. Les plaisants, les mamans a joué avec Henri, grand frère défunt. Les plaisants, les mamans a joué avec Paul, grand frère, moi. Les plaisants, vous comprenez ça, nous là? Comme si c'était ménage, c'était madame avec monsieur, les plaisants pour un fun qui te gagne. Vous comprenez ça, nous là? Mais, il y a toujours grand monde, non sens. Vous comprenez? Respectez, yo. Même si, maman me bat grand frère dans Henri, ni Henri ni Paul, l'exa pour battre dans la maman, yo la caillou, oui. Yo la caillou, nèg pour battre dans maman, parce que vous te fait des autres. C'est maman. Comprenez, c'est maman.
Maman dit li rete maman. Là, je pas trop de problème avec ça. Parce que nous fait des autres. Come on, pass. Thank you. Thank you. I can take it any longer, man, but I'm forcing myself. I'm forcing myself. Donc, pasteur qui vient là me parler, bon, me raconter notre histoire ça pour m'aller. M't'a dit nous que deux frères, deux grands frères. Deux premiers, oui, deux premiers. Les gars là, quand fait des ordres. Attention, bon, qui. Ça m'a dit bien content là, obtenir. C'est Yuvenal qui doit regarder ceinture, n'importe quel papa. Ou marier la carreau. C'est Yuvenal qui a regarder ceinture, lui. Frère Yuvenal qui apprend que vous faites des ordres, depuis le regarder ceinture, la carreau, il ronfle. Parce que ça t'est arrivé deux grands frères, deux premiers petits mamans. Ok? Ils ont fait des ordres. Ils disent qu'ils ont fait des ordres. Et puis, quand il y a eu une petite maman rapport pour eux, premier grand frère, premier petit maman. Maman qui était la carreau, maman la carreau, c'est là le ronfle, puis bâton. Là le ronfle, puis bâton. Deuxième grand frère, dans bagage qui passe encore avec madame ni, maman me prend connaissance des dossiers. Pendant que je vis la cala qu'on y a vu, parce que d'habitude toujours passer la cala. Et qu'on s'en dans la famille Haïti. Je passé la cala, maman me fait monsieur compter tout troisième cala avec bâton. Vous comprenez mon équipe, please do your best. Okay, do your best. Behave, ok? Parce que je connais, c'est bien alguien doit ça, fait bien alguien doit ça. Mais, tant pis, s'il vous plaît, depuis que je dis, c'est bien al, fait bien al, pas traiter qui te compte si mon petit. He is no longer a kid. Treat him like a young man. Give him task. Show him responsibility that he has, and he needs to take them. The way that you talk to him, let him know he is a young adult. Bonhomme n'a fait collège. Bonhomme n'a travail. Pas traiter le temps comme si mon petit moins t'en prie. Pas fait ça. Pasteur Kenson t'en prie. Ok, Sœur Robert, Sœur Jenny, pas traiter le temps comme si mon petit. Yo pas si mon petit. Yo pas même responsabilité avec vous. On comprend ça. Yo pas même l'âge avec vous. Mais Lord, I'm begging you, please show them respect. While you are showing them love, I know that's the love you have for them, the deep love you have for them. But you know, with this love, treat them like adult they are. Okay? Merci en pile. M'de dit nous ça, m'pa connait si m'te songé, et matin m'de dit nous ça, gon bagay que m'de vle cause avec nous. C'est ça le oui. L'on a parlé de journée de Timounio, je dis c'était pour nous prier pour eux également. Bon, d'ailleurs, qui est en 36, je ne vais pas prendre l'heure là encore. Moi, content d'ailleurs, bouquet, fatigué, pas de souffle, pas de voix, mais je suis obligé de me combattre. Welcome past. Et n'a juste couru. Parce que, comme on dit là, bah là, pas bon, m'bavle prendre un groupe ça à tout. Nous disons bon Dieu merci. Nous espérons que vous avez été sur le réseau pour la Pstars FM radio et télévision. Nous remettons cette invité à Mikoua, que tu as même malé. Take it over. Appreciate it. Hey everybody, how you guys doing? How are you guys doing so far? Je salue nous tous. Je souhaite nous tous passer une bonne journée. Il est midi 37. Midi 37. On comme salue nous tous. Je suis content pour me capable là avec nous matin. Et puis comment nous tous hier? Comment nous tous passer semaine? Nous sommes arrivés mardi. Jeudi c'est mardi hier. So comment nous tous hier? Comment la vie est pour nous tous, comment famille est. Souhaiter nous tous passer une bonne journée. Comme je dit comme ça, il est midi 37, qu'on est assez midi 38 lié. C'est tout bagaille bon pour nous. Je donne excuse parce que mardi passé, je n'étais pas capable de venir. J'ai quelques problèmes avec la machine moyen. Je n'ai pas besoin de sortir avec elle pour être capable de plus de problèmes toujours. Mais grâce à bon Dieu, je suis là aujourd'hui, je suis capable de avec nous et puis
I'm content pour me capable là avec nous matin. I'm happy to be with all of you here on Pstars Radio. For those of you who do not know, I am yours truly. This is my slogan now, man. All right? This is my slogan. This is most definitely my slogan, where I am able to let you guys know, or to remind you about who it is that is speaking with you on the other side. All right, so again, it's me, it's yours truly, Brother Ricky, and I'm happy to be with you all here on Pstars Radio. The time is now, again, 12:39 in the afternoon. 12:39 in the afternoon. And I'm here just to speak to you all in regards to any topic that it could be. It could be work, life, school life, relationship life, and just life in general. All right, so I'm about to get into the topic for today. In a minute, I just want to see something real fast. Okay, so I want to dive into the topic right now. Okay, so here's the thing, right? So what I wanted to talk about today, this is going to tie into coming back to the Father, okay? And who is the Father? God, Jesus Christ, right? Jesus Himself. So this topic isn't gonna be. I'm gonna lead this topic into going back to the Father, going back to Him, and when I use the word going back, it's gonna signify something. So the word going back, it signifies that you've left or departed, right? You've departed from something, or you departed from someone, and so you going back to that person, or going back to whatever it is you're returning to, signifies that one, you have left before, right? You were there before, actually. You were there before, and then you left, and now you're going back. Okay, so I want to make sure this is clear. Going back is going to be is something that I'm signifying that whatever it is that you're going back to, you were once there, you left, and now you are going back to whatever it is that you've left, or whoever it is that you have left. And why I'm bringing up this topic, or why I am talking about this, is this kind of goes back into, I'm not sure how many of you are aware of the story, the prodigal son that's in the Bible, right? And the prodigal son, as we all know, had everything that he could have had, being with his father, right? His father and his siblings. He had all the provision, right? He had home, shelter. He had riches when he was with his, family, when he was with his father, right? And then at one point, the prodigal son decides to leave, right? Leave with all of his possessions, leave with all that he has had while he was with his father, with his siblings, and he has decided to go out into the wilderness and waste all the wealth. Waste all of his wealth, waste all of his riches, whatever he has left with, from his family, from his father, and to just frivolously waste it all on meaningless things. Could be friends, party life, things, again, that have no meaning, that have no importance at all being wasted for nothing. And there comes a point where, the prodigal son has nothing left, nobody by his side, no friends around, no partying, no more partying, no more drinking, no more nothing, right?
He's completely empty-handed, nothing in his pockets, nothing to continue to use for his own pleasures anymore. And so now at that point, he's now transitioning into a life of poverty, transitioning into a life of, you know, homelessness, right? To the point where now he's scrambling, trying to find anything that he can to support himself, right? We can use the example of a lot of the homeless people that we may see in the highway, right? People that you may see who are homeless, holding up signs, looking for anybody to give them a spare change, money, whatever it is that they can find to help support themselves for the duration of that day. And so this is the story of the prodigal son, right? Nothing else. I mean, nothing left, nothing to his name, pockets, no money, nothing. Scrambling to find any scraps of food, money, a better living condition, right? And it comes to a point where the prodigal son realizes, right? He realizes that he's made a huge mistake. He's made a huge mistake of his choices in life, right? He's made a huge mistake of the decisions that he's made to bring him to the current situation that he was in at that moment, right? No food, homeless, no money, nothing, working to the point of, you know, having to eat from the plates of cattle, right? And he realizes that he has nothing left, and his father, right, who's waiting for him to return, arms wide open, ready to receive him again. The son doesn't necessarily feel that, the prodigal son doesn't necessarily feel that he is worthy enough to return back to his father after abandoning everything that he has left back at home, family, sibling, parents, so on and so forth. But in doing so, right, in doing so, as the prodigal son returns back home, he sees that his father has his arms wide open, right? His arms are wide open, ready to receive him, ready to receive his son back. Not only that, but he throws him a feast. Throws him a feast of the finest meals to prepare for him, the finest cloth to clothe on him, even despite, right, even despite him leaving, right, abandoning everything he has at home and wanting to live a life of leisure, pleasure, and just live a life of worldly insignificance, right? And he's realized that his father, arms wide open, is ready to receive him. And that's something that has brought a bit of a shock to the prodigal son, you know, thinking that he wouldn't receive anything like this, let alone a party, let alone a feast of him returning back home after the decisions that he has made. So you all know this whole story back and forth, or I'm assuming you know the story, you know, from back to forth, right? But why do I bring this up? Why do I bring up this story of the prodigal son, a story that many people are fully aware of? Well, the reason why I bring up this story of the prodigal son coming back to the father, coming back to the family, even despite making the decisions that he has made that has brought him nowhere, right? The reason why I bring this up is that this story can relate to a whole lot of people. This story can relate to me. This story can relate to you. This story can relate to anybody, right? Anyone. Is that we have all made certain decisions in our life. We have all made choices in our life, and that is something that God has given us, right? He has given us the free will to choose. No forcing, no nothing. Just he's given us the free will to choose, and he has given us the ability to make our own decisions. And with our ability to do that, we as people tend to make the worst decisions possible. We as people tend to make bad decisions, even though we know the decisions that we make are not good for us. The decisions that we choose to, you know, partake
are not in our best interest, we still choose to make those poor decisions anyways, right? We still choose to end up messing up our lives anyway. God has still stand to the side, or he's still standing in position where his arms are wide open, ready to receive us all over again. Even though we continue to make the poor decisions that we make in our lives, we continue to make decisions that aren't in our best interest, and the decisions that we make tend to pull us farther and farther and farther away from God. God is still there, waiting with his arms wide open, ready and waiting to receive us, right? Because at times we may think that the decisions that we make and the choices that we make are so bad, so egregious, that we are just too far gone. We're too far gone. No one could forgive us. God couldn't forgive us because the choices that we made are just egregious, abhorrent, crazy. And they very well so may be that, right? The decisions that I make in my life, crazy, stupid, right? And the decisions that I make in my life happen to bring me, or happen to pull me farther and farther away from God, right? To the point where I'm constantly in this mindset of thinking that, man, I don't even think I deserve God's forgiveness. I don't think I deserve God's patience, right? God's his patience, his forgiveness, his mercy. I don't think I deserve any of that stuff, and that constantly hits me in my head, or it keeps beating into my thoughts every single time that there's no way that God is going to forgive me. There's no way that God is still there waiting for me to come back to him. There's no way. God is just too. God has already left a long time ago, and it's wraps for me. It's a wraps for me. It's over for me. There's nothing left for me except this despair and except this pool of bad choices that I have made in my life. Nothing is left for me. And I couldn't be farther from the truth, because this story of the prodigal son reminds me of that every single day, is that God is sitting there waiting. He's waiting, right? And not only is he waiting, but he's anticipating. He's anticipating my return to him. He's anticipating your return to him, right? He's there waiting. Even when you may think that he is not waiting for you, right? Even when you may think that he has already left, you couldn't be farther from the truth. You couldn't, right? Because he is there. He's always there, right? What is God? He's omniscient, omnipotent, and omnipresent, all-seeing, all-knowing, and he's everywhere, right? There's nowhere in this world that we can ever hide from God, where we can ever hide our mistakes, our pasts, our wrongdoings. Nothing can ever be hidden from God, right? And so if God has already anticipated all these things, if he's already calculated all of your mess ups, if he's already calculated all of your, downfalls, right? If he's already calculated all of your bad decisions, right? He's already calculated all these things. And so you thinking that everything that you're doing is never going to be redeemed by God, it's all just nonsense. Why? Because he's there. He's waiting for you. Again, arms wide open, ready to receive you, ready to throw a feast in your return, ready to make a whole party happen and waits for your return. Why? Because God, he just loves you, right? God loves me. God loves all of the people that are his. He loves the people that are his children. He loves the people that are there, who love him and believe in him. God is there for you, right? He's always there for you. And this is something that I have to remind myself, right, every single day, because honestly for me, I have slowed down on my prayer.
right? I've slowed down on my prayer life. I've slowed down on my Bible studies, right? Because you know, I would used to, you know, pray in every single circumstance, right? In every single situation, if I'm feeling a certain type of way, I would pray in my heart. I would pray to God. If I'm, in my room, right, during like hours at 11 o'clock or so, I'll pray to God, right? But I've realized that I've been slowing down on these things, and I've been slowly detaching from the presence of God and slowly being pulled into all the worldly things that it's pulled my attention away from God, right? I've realized this about myself. And I'm constantly in the state of making bad decisions, being pulled away, from what God wants me to do and just doing what I want to do, right? I've realized this about myself. And so I've also realized that while I'm doing this, God is waiting for me. He's waiting for my return, right? Arms wide open, ready to receive me, right? Now, I'm not exactly sure about everybody that's watching right now. I'm not exactly sure where you are or where you're at in life in terms of your relationship with God, right? I don't know where you are right now. A lot of you may be like this, maybe just like this with your relationship with God, and that's good. That's great. And hopefully, and I pray actually that you can continue to maintain that kind of relationship with God, where you're just this close, buddy with God, and you guys are, you and God are close with your relationship. But for those of you, right? For those of you who found yourself, being pulled away from your relationship with God, right? For those of you who found yourself to be, partaking in the activities of the world, right? Those of you who found yourself continuously, making bad choices or bad decisions to the point where you think that you are irredeemable, that God cannot redeem you, or that God cannot save you from your current circumstance. I want you to understand that you couldn't be farther from the truth. You couldn't be farther from the truth because, again, God is there waiting for you, arms wide open. There's a verse in the Bible. I can't remember the verse exactly, but to give you a brief explanation of that verse, nothing in this world can ever separate you from the love of God. I want to repeat this once more. This is a brief explanation or a brief summary of what that verse is saying. Nothing in this world can ever separate you from the love of God. Okay? And so, yes, we are falling short of the glory of God on a daily basis. Yes, we find ourselves being pulled away from our relationship with God, and being pulled into all worldly things. Yes, we find ourselves in a state of panic where we think that God isn't going to be there to save us. God isn't going to be there to help us. And why should He? Because we are imperfect and we continue to make bad decisions, and we will continue to make bad decisions, even despite all these things. Despite your mess up, despite your shortcomings, despite all these things, nothing in this world can ever separate you from the love of God. Nothing, right? And so, just knowing this, knowing that idea, or knowing that word, knowing that, because it's not, I take the idea word back, knowing that alone, because that's in the Bible. I'm not saying this, well, I'm saying this, but this isn't coming from me. This isn't coming from anybody else. This is coming strictly from the Bible. This is coming directly from the Bible. This is God saying this. Nothing in this world can separate you from His love. And just in knowing that, that alone should be security in understanding and realizing
that God is always there, right? He's always there for you. Now, that isn't to say that that is an insurance, right? After knowing this, that's not to say that that is an insurance for you to, you know, go all out just doing bad things or doing things that's just going to continue to pull you farther away from God, because you have the understanding or the realization that God is going to be there to help you, even though you're choosing to make bad decisions, you know, on a daily basis without a care in the world. No, God will help people who want the help, right? God will help you if you want the help. God will assist you if you want the assistance. But if you don't want the assistance, right? If you don't want the assistance and you're consciously making the decision to not receive the assistance, but instead to continue to walk a path that is going to lead you to self-destruction, then that's on you. That's really on you, right? Because again, God will help those who want the help. God will help those who seek the assistance. But that's only if you want it, right? And so if you want the help, if you want God to assist you, if you want him to be with you, then you'll have to want it, right? And this all comes back to choice. It's all a choice, right? And so because the prodigal son decided to choose to go back to the father, he decided to choose to make his way back to his family. The father was right there waiting for him, arms wide open, ready to throw him a feast, right? Because his son has returned. God is there again with you with his arms wide open. Why? Because you have made the decision, you have made the choice to go back to him. And if you make the choice, that's all you ever need, really. And remember, God has given us the free will to choose, the free will to make our own decision. And so that's all you need. If you make the choice, right, and you make the decision to go back to him, God is there waiting for you, arms wide open, ready to receive you with his loving embrace, right? Loving embrace with a feast, a whole feast in preparation for you, in preparation for me, right? Someone who is a sinner, someone who sins, someone who is imperfect, someone who has fallen short. God is there with his arms wide open, ready to receive me, ready to receive you, ready to throw a feast for you in your return. Why? Because he loves us, because he loves me, because he loves you. C'est comme ça bon Dieu aime nous. Parce que n'importe ça ou capable faire qui mal, n'importe péché ou fait, depuis ou fait décision pour retourner vinn joindre bon Dieu encore, bon Dieu a kembe tout bois mel ouvri pour capable recevoir. Pour qui ça? C'est parce que bon Dieu remet nous. Bon Dieu mourir pour nous parce que li connaît nous tout gain défaut par nous. Nous tout gain défaut. Nous tout péché. Nous tout gain nous tout vivons la vie qui gain en pile péché là-dedans. Mais malgré ça, li toujours gain tout un débois mel ouvri pour capable recevoir. C'est même gens avec histoire ça qui était dans la Bible en côté besoin faire si m'expliquer ça bien oui côté m'pas changer qui qui côté dans la Bible li parler de ça but un petit garçon qui quitté famille li quitté papa et puis tout ça il était gagné dans famille ça toute richesse il était gagné hein? Tout bail il était gagné dans non li sorti avec et puis li gaspiller avec 100 000 li gaspiller dans la vie qui pas utile rien pour lui et puis depuis il get perdu toute richesse il était gagné hein? Tout ça il était gagné avec pendant t'a gaspiller dans tout ça t'a fait hein? Kounya li get ouais li tomber dans vie pauvre. Kounya li ouais comme ça li pas ka supporter tête li
li pa ka jwenn manje, li pa ka jwenn anyen, men kounya la cherche job pour capable supporter tête li, côté kounya nan sa la manje nan plat bouik yo ou bien la manje à terre, la manje en crasse, nan sa li capable joindre nan. Mais kounya depuis le connaît tout ça li te fait, li te mal fait et puis li te prend décision pour retourner kay papa. C'est là ça li ouais papa te prêt pour recevoir petit garçon. Ouais li prêt pour ta recevoir petit garçon et puis li fait une fête pour lui. Li prépare un peu de manger pour lui. Pour qui ça? C'est parce que papa remet petit garçon, li pas besoin petit garçon perdu dans tout péché il te fait hein? Et puis il était prêt pour recevoir petit li. Et puis parce que petit garçon te prend une décision ou bien parce qu'il te fait choix pour venir retourner encore, parce qu'il te fait choix pour venir retourner venir jeune papa encore, li joint tout bagage ça dans mes papa le recevoir, li recevoir petit garçon hein? Li te fait en fête pour lui et puis papa te pardonner pour gens li te quitté et puis li te gaspillé tout ça li te gagné. C'est comme ça bon Dieu avec nous. Depuis ou ouais comme ça ou détaché avec présence bon Dieu et puis ou il veut piper avec ça le mon affaire ou gaspiller la vie ou faire ça qui pas bon, bon Dieu li prêt pour recevoir. Li prêt pour capable recevoir, pour capable venir tourner, venir joindre li parce que bon Dieu remet. Li remet petit li. Li remet nous tout. Mais ça dépend de si vous besoin faire choix pour venir retourner, venir joindre li encore. Si vous prenez décision pour venir joindre bon Dieu encore. Ou ka joindre tout ça ou te perdu parce que vous prenez décision pour venir retourner, venir joindre li encore. Et puis, m'te ba exemple côté moi-même, m'te commencé à chiter dans la prière, m'te commencé à quitter Bible, m'te commencé à quitter la Bible, right? Et puis m'te quitté ça et puis m'quitter le monde pour attention. Mais parce que m'connais m'gen un bon Dieu m'a servi qui gen deux bois mel ouvri pour être capable recevoir, m'connais qu'on est capable retourner dans la présence bon Dieu. M'capable retourner dans la prière, m'capable retourner étudier dans la Bible parce que m'connais c'est ça qui est bon pour moi. M'connais gen un bon Dieu qui même en pile. Bon Dieu ça m'a servi hein. Li même en pile parce que dans la Bible il dit comme ça pas rien qui capable séparer avec l'amour bon Dieu. Et puis c'est ça me besoin pour comprendre tout. Pas rien dans le monde ça qui capable séparer avec l'amour bon Dieu. Pas rien qui capable séparer avec grâce bon Dieu. Parce que c'est comme ça bon Dieu est. Li remet nous. Bon Dieu remet tout petit li. This is what I want you to understand. It doesn't matter what your mess ups are. It doesn't matter what your shortcomings are, right? None of that stuff matters. Why? Because nothing in this world can ever separate you, right? Nothing can ever separate you from the love of God. But you have to make a choice. You have to make a decision to want to come back to Him, right? You have to make the decision to want to return to God. Because in doing so, God is always there, ready, waiting for you, arms wide open to receive you. Not only to receive you, but to throw a big party in heaven. To throw a big party because of your return, right? Because you decided to make the choice and the decision to return to Him. And that's all that it takes. All right? That's all that it takes. And so this is what I wanted to share with you guys. Always understand this, right? God already knows about your future mess ups. God already knows
about your shortcomings, right? He already knows about these things. He's already making the necessary calculations. He's already making the tweaks, the necessary tweaks to accommodate for that, right? So all that matters is that knowing this, knowing that you will not be perfect, right? Knowing that you will or may continue to make you will continue to have shortcomings, and you may continue to make mistakes. Knowing that nothing can separate you from God, and that He loves you, and that He's waiting for you, is all that you need to know for you to make that comeback that you need to make to go back to God, return back to Him, right? And to sustain, maintain, and to continue to build upon that relationship that you have with God, all right? So this is what I wanted to share with you guys today, right? Always understand that you can come back to God, that you can be redeemed by God. Ça m besoin pour comprendre, c'est ou capable retourner vinn joindre bon Dieu encore. Pas penser que parce que ou te fait un bagage qui mal, ou penser pas qu'il y a rien ou qu'a faire pour faire bon Dieu pardonner, c'est pas vrai. Bon Dieu li là pour li là et puis li prêt pour capable recevoir, OK? Pour capable venir retourner venir joindre lui encore, et puis so, pour bon Dieu capable pardonner, parce que bon Dieu est capable pardonner si vous venez joindre lui encore, si vous prenez décision pour venir joindre bon Dieu encore. Bon Dieu est capable pardonner, mais ça c'est une décision ou gain pour faire. C'est une décision gain pour faire. So, je voulais encourager pour prendre une décision pour retourner venir joindre bon Dieu encore. Retourner venir joindre lui encore parce que bon Dieu est prêt pour capable pardonner, okay? Make the decision to return to God. Make the decision to come back to Him, and He'll be ready to receive you. He'll be ready to forgive you. But it all goes back to your choice, right? The choice that you have to make in order to receive all that. It's a choice that you have to make in order to receive what God has in store for you, all right? So that's, again, what I wanted to share with you guys so far. You already know your boy loves you. Your boy loves you. And I will continue to do my part in being here and sharing everything that I got with you guys. I want to say thank you again to everybody that's tuning in. Mom, as always, you're the best. You are the best, and I thank you for tuning in. For John, I see you in the chat. I love you. You're in the other room. I'm about to pull up in there really soon. But thank you for tuning in. And then Doobie St. Just, I see you just come onto the chat as well. Thank you for tuning in. You might be a little bit late, but you can always refer back to the recording of the live. But Doobie, merci parce que vous venez partager, merci parce que vous venez garder live là. Et puis tout le monde qui regarde sur YouTube ou bien Facebook, sur Radio Pstars là, je voulais dire nous tous merci. Merci parce que nous venons tendre appel là. On t'a seulement demandé nous pour partager live là, partager sur Facebook, YouTube, n'importe côté ou capable partager live là. On t'a demandé nous temps pour venir pour supporter et puis partager live là, OK? Merci encore. Thank you. I'm about to get up out of here, but for those of you who don't know, I operate my shows also on Saturdays where I talk strictly about sports, NBA, NFL, soccer, tennis, it could be WWE, UFC, whatever the case may be. But yeah, if you are interested, please tune in. Please tune into my Saturday live shows as well. My Saturday live shows are going to be around 10:30 to 11, so feel free. And again, share the live, share the live, and God will bless you. All right, I love you guys, and I will see you guys